कमाल से भरपूर फनकारी जो कि उनकी मशहूर ज़माना शॉर्ट स्टोरीज़ में नुमाया है कि इजहार तहसीन के तौर पर 1910 में अदब में नोबेल इनाम दिया गया। पॉल जॉन ने 1914 में वफ़ात पाई। This is VU Television Network and you're watching VUTV-3. जो चीज़ हमने देखी वो सील्ड का कॉन्सेप्ट देखा था क्लासेस में कि क्लासेस को आप सील्ड डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि जब आपने किसी क्लास को सील्ड डिक्लेयर कर दिया तो इससे आप फर्दर आप इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये चंद चीज़ें ख़ास थीं जो पिछले लेक्चर में याद रखने वाली हैं। आज जो हम अपनी पहली गुफ्तगू करेंगे वो इस मौजू पे करेंगे कि हमारे पास जो ओवरराइडिंग का मैकेनिज़्म जो है वो क्या है, और ये C++ के मैकेनिज़्म से ये किस तरीके से मुख्तलिफ है। तो आइए ज़रा स्लाइड पे चलते हैं। इन C# we have methods just like we have methods in Java or in C++. So we have class methods. These methods can have attributes just like your class attributes. So I will not talk more about that. Then we have method modifiers. We can have the static modifier, which means that this is a static method just like we have static methods in C++. तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है. Then we have this new, virtual and override. So we have these three keywords, that is new, virtual and override, and we can specify the type of method or the kind of method that we have here, and what is that method, what difference does it make, हम इसको देखेंगे. एक और जो चीज़ जो मेथड के ज़ुमरे में C# में है, that is we can have extern method. This extern is similar to C extern. Remember कि क्लास के मेथड के अंदर extern की गुंजाइश नहीं थी.
यहाँ पर हमने क्लास के मेथड के अंदर एक्सटेंड की गुंजाइश डाल दी गई है, and it means that this method has been defined externally using a language other than C#. The hiding and overriding, the main difference between hiding and overriding is it relates to the choice of which method to call when the declared class of a variable is different to the runtime class of the object it references. What does that mean? Here is one example. Let us assume that we have a class rectangle, and in that class we have one method which is declared as virtual. So we have public virtual double get area, and it returns the area by multiplying the length with the width, and it gives the area back of that rectangle. Now let us assume that we inherit and we create a new class square, which is a special type of a rectangle, and in this particular case we override this method get area, and that will be length multiplied by length. So that is the area of the square. Now note a couple of things here. First of all, we are using this override specifier in the method. So what we are saying is public override double get area. What does that mean? It means we are using the overriding mechanism, and in order to do that we have to take care of a couple of things. For one method to override another, the overridden method must not be static, and it must be declared as either virtual, abstract, or override. So if we do not have this virtual in the first case, that is we have this public virtual double get area, and if we delete this virtual from here, then this method cannot be overridden. So the only time we can override when this method is either abstract, virtual, or override. So in that case what happens is, now we have the base class method, which was the rectangle method, and then we have the area for square, which is the child class. And if in the client program we have the pointer of the base class and we actually pass the object of the subclass, in this particular case the method that we have overridden in the case of square class, that method will be called. So पहली चीज जो हमने देखी वो ये थी कि हमारा जो मेथड जो है, वर्चुअल मेथड्स जो है, अगर आपने नीचे बेस क्लास में वो मेथड आपने खुद लिखा है, तो देन यू मस्ट स्पेसिफाई ओवरराइड. यू मस्ट स्टेट कि आप इसको ओवरराइड कर रहे हैं. ये इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक कि अगर कोई वर्चुअल मेथड है बेस क्लास का तो सब क्लास में आपने उसकी डेफिनेशन दे दी, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म से और वो जो इनहेरिटेंस का जो मैकेनिज्म है, जो हमारा स्टैंडर्ड सा एक है, आप बखूबी उससे वाकिफ़ हैं, वो ऑटोमेटिकली इट डज नॉट कम इनटू पिक्चर. इफ़ यू डू दैट, दैट इज़ अगर आपने ये ओवरराइड का ये लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, in that case it is treated to be overwritten. It is treated to be hiding. कि that method has been hidden and the semantics of that are not totally different. What are those? आइए एक बार फिर से स्लाइड पे चलते हैं. In this particular case we have this public double get area, and we use the same thing, the rectangle, and now we are using the base class, rectangle as the base class, and then the square as the subclass of that base class. In this particular case, the method of the base class was not declared as virtual, although you could do that. And in the subclass, what we have done is we have specified that this get area is public new. So when we say public new, in the previous case we said public override. You could override only when it was
abstract, virtual, or override. If that is not the case, then you can use new. You can use new in all of the previous cases also. If it was virtual, abstract, or your override, in that case also you could use this new there. Anyway, what does this new give you? So where one method hides another, the hidden method does not need to be declared with any special keyword. Instead, the hiding method just declares itself as new. A new method only hides a superclass method with a scope defined by its access modifier. What does that mean? کہ یہ اس کی سب کلاس تک آگے بات نہیں جائے گی. Method calls do not always slide through in the way that they do with virtual methods. So if we declare two variables like square sq is equal to new square and rectangle r is equal to sq, now that is basically this sq has been converted into r, then double area is equal to r dot get area. In this particular case, since we have used the new keyword, so in this particular case the rectangle will be used. So it does not slide through like the case when we have the virtual method. Virtual میں اگر آپ نیو نہیں کیا, آپ نے اوور رائڈ کیا, تو in that particular case یہی چیز جو ہے, اگر آپ کا وہ پہلے والا کیس ہوتا جہاں پر آپ نے ورچوئل اینڈ اوور رائڈ لکھا تھا, اسی کیس میں یہی جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہے, دیٹ از ڈبل ایریا از اکول ٹو آر ڈاٹ گیٹ ایریا, ان دیٹ پرٹیکولر کیس ہمارا اسکوائر کا میتھڈ یوز ہوتا, لیکن ہم نے نیو یوز کیا اور کیونکہ اوپر وہ ورچوئل نہیں تھا تو اس وجہ سے یہاں پر جو بیس کلاس کا میتھڈ ہے وہی یوز ہوگا. اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگے اگر آپ نے اسکوائر سے نیچے کوئی آپ نے اس کو انہیریٹ کر کے کوئی اور کلاس بنا لی ہے تو یہ وہاں پر اپلیکیبل نہیں ہوگا یہ نیو والا. اس کے وہ جو نیچلی سب کلاس جو ہے وہ اس کی اسکوائر کی سپر کلاس یعنی کہ ریکٹینگل کا ہی میتھڈ اسی کو انہیریٹ کرے گی اور اسی سے آپ آگے کام اپنا چلائیں گے. اوور رائڈنگ اینڈ ہائڈنگ. جب سی پلس پلس میں آپ کسی کو ورچوئل آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو وہ اس کے بعد آپ بیس کلاس سے آپ اپنے جو اس کی سب کلاس میں آپ اس میتھڈ کو دوبارہ لکھ دیتے ہیں تو وہ خود بخود وہ پولیمورفزم یہاں پر اپلیکیبل ہوتا ہے. جب وہ پوائنٹر اس کو پاس کیا جاتا ہے تو وہ اس کو وہ ایفیکٹ میں آ جاتا ہے, جو سب کلاس کا میتھڈ ہے وہ کال ہوتا ہے. In case of C sharp, you have to explicitly say کہ آپ کیا سب کلاس کا میتھڈ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے پوائنٹر پیرنٹ کلاس کا یوز کیا ہوا ہے, یا آپ بیس کلاس کا یوز کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اس کو اوور رائڈ کرتے ہیں ورچوئل میتھڈ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کلاس کو آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پر کلائنٹ پروگرام میں جو پوائنٹر کی ڈیکلریشن ہے وہ بیس کلاس کی ہے. اور اگر آپ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہ رہے, یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ سپر کلاس کا میتھڈ ہی کال ہو جہاں پر پوائنٹر وہ ایسا ہے, تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس آپ نیو کا کریں گے. ان دیٹ پرٹیکولر کیس وہ خود بخود پولیمورفک بیہیویئر اس کو آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈفرینس ہے سی پلس پلس اور سی شارپ میں. پیرامیٹرس جو ہیں ہمارے میتھڈس کے وہ بھی ڈفرینٹ طریقے سے آپ ان پٹ کر سکتے ہیں ان دی کیس آف سی شارپ. ریممبر سی شارپ میں جو ہے ایوری تھنگ از پاسڈ بائی ویلیو ایکسیپٹ آپ کے جو ریفرنس ٹائپ کے ویریبلس ہیں. جاوا میں بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ اگر آپ کے پریمیٹیو ٹائپ کے ویریبلس ہیں وین دے آر پاسڈ بائی ویلیو. لیکن سی شارپ میں کچھ اور ریسٹرکشن ہیں جو کہ سی پلس پلس میں یا جاوا میں وہ نہیں تھیں, اور وہ ریسٹرکشنز ہونے کی وجہ سے آپ کو میتھڈس کے کچھ مختلف
طریقے سے آپ کو پیرامیٹر پاس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ وی ہیو سرٹن اسپیسیفائرس دیئر آلسو جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا جو پیرامیٹر ہے اس میتھڈ میں کس طریقے سے یہ پاس کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ سی شارپ میں آپ کسی ویریبل کو اس وقت تک یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ نے اس کو انیشلائز نہیں کیا. تو جب تک کوئی ویریبل انیشلائز نہیں کیا گیا تو اس وقت تک اس ویریبل کو یوز نہیں کر سکتے. تو اس ویریبل کو آپ ایز پیرامیٹر بھی نہیں پاس کر سکیں گے کیونکہ آپ اس کی ویلیو الٹیمیٹلی اس میتھڈ کے اندر یوز کرنا چاہیں گے. تو یہ ایک پہلی ریسٹرکشن ہے اور اس سے پھر ہمارا پیرامیٹر پاسنگ کا میکانزم کچھ سلائٹلی چینج ہو جاتا ہے سی پلس پلس کی نسبت. کیا چینجز ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں. دی فرسٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ جو ابھی میں نے بات کی تھی دیٹ ہمیں کوئی ویریبل یوز نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کو انیشلائز نہ کیا ہو. سو in C sharp, as in C++, a method can only have one return value. In order to overcome in C++, we pass pointers of the variables in the methods. So, or reference variables as parameters. With value types that we have in C sharp, this does not work because we cannot do that. So, if you want to pass the value type by reference, you mark the value type parameter with the ref keyword. So when we have this thing public void foo int x comma ref int y, here we have these two parameters x and y, both of type int. So both of these are value types. The first one is passed by value, the second one is passed by reference. سو یہ جب ہم سی پلس پلس میں اینڈ کے ساتھ اس کو بھیجتے ہیں تو یہ وہی ایفیکٹ ہے یہاں پر. نوٹ دیٹ یو نیڈ ٹو یوز دا ریف کی ورڈ ان بوتھ دی میتھڈ ڈیکلریشن اینڈ دی ایکچوئل کال ٹو دا میتھڈ. سو دیر از بگ ڈفرنس ہیئر ان دی کیس آف سی شارپ. دیٹ از ان سی شارپ جب کوئی آپ کا ویریبل ایز ریفرنس ڈکلیئر ہوا ہے اگر میتھڈ میں, تو جب اس میتھڈ کو کال بھیجی جائے گی تو جہاں سے کال بھیجی جائے گی وہاں پر بھی آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ از پاسڈ بائی ریفرنس, دس کال از میڈ بائی ریفرنس. سو اف وی ہیو دس پبلک وائڈ فو انٹ ایکس کاما ریف انٹ وائی, دیٹ واز دی میتھڈ. ناؤ اف وی کال دس میتھڈ, لیٹس assume that it belonged to some object, so we say some object dot foo and then we say a comma ref b. A comma ref b because the first one was by value and the second one was by reference. So we have to specify here also. So پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی ایسا ویریبل پاس کرنا چاہیں تو ہمیں اس کو ریف ٹائپ کا ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر پاسنگ دس ویریبل بائی ویلیو اینڈ دس از اے ویلیو ٹائپ ویریبل. یاد رہے کہ ہم پوائنٹر استعمال نہیں کر سکتے اتنے آسانی سے, اتنی فریکوینٹلی, بیکاز جہاں پر بھی آپ پوائنٹر یوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ ان سیف موڈ آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد آپ پوائنٹر یوز کر سکیں گے. سو یہ ایک ریسٹرکشن ہے. اور پاس بائی ریفرنس یہ اس طریقے سے یہ ریفرنس کا کی ورڈ REF کا کی ورڈ یوز کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں. یہاں پر یہ چیز نوٹ کیجیے کہ یہ تقریباً اسی سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے کہ جس طرح اگر ہم یہاں پر انٹ %y اگر لکھ دیتے تو جو C++ میں اس طرح لکھتے ہیں تو وہ دیٹ از پاس بائی ریفرنس, کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کا ریفرنس پاس کر رہے ہیں. جو مین ڈفرنس ہے یہ کی ورڈ سے ہٹ کے وہ یہ ہے کہ جب آپ سی شارپ میں کوئی ویریبل پاس بائی ریفرنس کرتے ہیں تو جو کالنگ پروگرام ہے وہاں سے بھی آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دس از پاس بائی ریفرنس. دس از اے گڈ تھنگ. اگر آپ اس کو دیکھیے کہ جو امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ جب کوئی شخص اس پروگرام کو پڑھ رہا ہے تو پڑھتے وقت اسے فوری طور پہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ ویریبل اس جگہ پہ یہ کال گئی تھی, دس ویریبل واز پاس بائی ریفرنس. تو جب ہم اس سے باہر نکلیں تو یہاں پر یہ ویلیو اس کی چینج ہو سکتی ہے.
اگر ایسا نہ ہو تو پھر فوری طور پہ پڑھنے سے شاید یہ بات سامنے نہ آئے کہ یہاں پر ویریبل کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو ایک ایڈڈ انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے اینڈ میکس یور پروگرام مور ریڈیبل اینڈ مور مینٹنیبل. بہرحال یہ ریفرنس ٹائپ ایک چیز تھی، اور اس کے علاوہ کیا ہمارے پاس ویریبل کے ٹائپس ہیں. جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہم کوئی ویریبل ایسا پاس نہیں کر سکتے جس کو ہم نے انیشلائز نہ کیا ہو. تو وہ چاہے ویلیو ہو چاہے بائی ریفرنس ہم کر رہے ہوں، تو کوئی ایسا ویریبل نہیں ہم کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی ویریبل کو یوز کرنے سے پہلے ہمیں اس کو انیشلائز کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور دس کین بی اے سپرفلوس کائنڈ آف تھنگ، بالکل ان نیسیسری قسم کی چیز ہو سکتی ہے. بالکل کوئی آپ بیکار میں یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آل یو آر ڈوئنگ از یو آر ریڈنگ ویلیو ان ٹو دیٹ ویریبل فرام یور فنکشن. سو اس کیس میں what you do is we have out parameters. Here is this example. We have int a comma b, so we have two variables a and b. We say b is equal to 0. We have initialized this b to be equal to 0. Then we call this method foo as we did in the last time, that is sum object dot foo a comma ref b. Now this is not allowed because a has not been initialized and your compiler will give error. So what you would need to do is you would need to do a is equal to 0 and then b is equal to 0 and then call this thing and this is okay. اگر آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ b کی ویلیو اس میں سے ریڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر انیشلائزنگ b unnecessarily. یہ جو b کی equal to 0 آپ نے کیا ہے یہ کوڈ تو اب چلے گا لیکن یہ it was unnecessary. A کی initialization was necessary because that was passed by value. تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ویلیو آپ یوز کریں گے، لیکن یہاں پر انٹینشن اگر آپ کی B کی ویلیو اسائن کرنی تھی اس آبجیکٹ کے اندر سے، اس میتھڈ کے اندر سے، تو یہ اس سے پچھلی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ unnecessary ہے. So the solution to that is out parameter. C# provides the out keyword which indicates that you may pass in uninitialized variables and they will be passed by reference. So here is an example. We have public void foo int x comma ref int y comma out int z. So in this particular case what happens is we call this method again. We initialize a equal to 0, we initialize b is equal to 0, but we do not assign any value to c. And we call this method a comma ref b comma out c. Once again note that we have to match the type used in the specifier, in the method specifier, that is whether it was ref or out. So we have to state that explicitly in our calling program. لیکن سی کی ویلیو یہاں پر ہم نے اس سے پہلے انیشلائز نہیں کی تھی اینڈ دیر از نو نیڈ ٹو ڈو دیٹ بیکاز اٹ سمپلی سیز دیٹ دس از این آؤٹ ٹائپ آف ویریبل اینڈ اٹس ویلیو ول ناٹ بی یوزڈ ان سائڈ دس میتھڈ فو. یہ جو میتھڈ فو ہے وہ اس چیز کو انشور کرے گا کہ وہاں پر یہ جو ویریبل آ رہا ہے سی اٹ از ناٹ یوزڈ آن دی رائٹ ہینڈ سائڈ آف اینی ایکسپریشن ان سائڈ فو before it is initialized. So this is how we have out parameter also. So the out parameter جو ہم نے دیکھا یہ ریفرنس ٹائپ کا پیرامیٹر ہے کیونکہ آپ نے اس ویریبل کی ویلیو چینج کرنی ہے لیکن یہاں پر آپ کو انیشلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو ریف ٹائپ کا پیرامیٹر ہے وہ آپ کا ان آؤٹ ٹائپ کا پیرامیٹر ہے. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جو ایڈا میں جو بات کی تھی، ایڈا میں آپ کے پیرامیٹرز جو ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ان ٹائپ کا پیرامیٹر ہے، ان آؤٹ کا پیرامیٹر ہے یا آؤٹ کا پیرامیٹر ہے. بائی ڈیفالٹ دے آر ان، تو یہاں پر بھی بائی ڈیفالٹ دے آر پاس بائی ویلیو دے آر ان ٹائپ ویریبلس. جو ریف جو ہیں دے آر ان آؤٹ، یعنی کہ اس کی کوئی ویلیو اندر جا رہی ہے اور وہ ویلیو ماڈیفائی ہو کے واپس آپ کو مل رہی ہے. اور تیسرا جو آؤٹ ٹائپ کا پیرامیٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا پیرامیٹر ہے جس کی ویلیو آپ یہاں سے آپ کچھ نہیں بھیج رہے لیکن یہ ماڈیفائی ہو کے واپس آ رہی ہے. تو یہ جب آپ کی ویلیو ٹائپ کے آپ کے ویریبلس ہوں تو
اس جگہوں پہ آپ کو یہ چیز اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت پڑے گی. یاد رہے آپ کو خاص طور پہ جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ کالنگ پروگرام میں بار بار میں اس چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ دس از ویری ڈفرینٹ فرام ادر لینگویجز. کہیں پر اور جگہ آپ کو یہ چیز شاید نہ ملے. وہ یہ ہے کہ کالنگ پروگرام میں یہ چیز آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں ایکسپلسٹلی کہ یہ جو ویریبل جو پاس کیا جا رہا ہے یہ کس طریقے سے پاس کیا جا رہا ہے. از اٹ پاس بائی ویلیو, از اٹ پاس بائی ریفرنس, از اٹ این ان آؤٹ پیرامیٹر, از اٹ این آؤٹ پیرامیٹر اونلی. ریفرنس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ان آؤٹ ہی ہے, تو ان آؤٹ کا ادروائز آپ کے پاس کی ورڈ نہیں ہے, ریفرنس کا ہے. اور یہ اس سے میچ کرنا چاہیے جو آپ کا کالڈ پروگرام کی پیرامیٹر ہے. تو دس از امپورٹنٹ, بٹ میرے خیال میں اٹ ایڈز اے لاٹ آف ویلیو. اور یہ جو ہے پروگرامر جو جب لکھ رہا ہے اس کو پتہ اس سے خاص طور پہ چل جاتا ہے کہ اس ویریبل کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے, اور جو پڑھنا والا جو ہے وہ اس کو زیادہ آسانی سے اس کے لاجک کو فالو کر سکتا ہے. جب ہم نے اسٹرنگس کا ذکر کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ریفرنس ٹائپس تو ہیں لیکن یہ عام ریفرنس ٹائپس سے یہ مختلف ہیں. وہ مختلف کس طریقے سے ہیں کہ اس میں وہ ایلیسنگ کا جو پرابلم جو ہم نے جاوا میں دیکھا تھا وہ سی شارپ کے اسٹرنگس میں وہ ایلیسنگ کا پرابلم نہیں ہے. اور ہم نے ایک بات کی تھی, ہم نے کہا تھا کہ دیز آر امیوٹیبل آبجیکٹس. امیوٹیبل کا کیا مطلب ہے کہ امیوٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی ویلیو آپ چینج کریں گے یو ول کریٹ اے نیو آبجیکٹ. تو یہ امیوٹیبل آبجیکٹ کا کانسیپٹ جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. بعض جگہوں پہ جس طریقے سے ہم نے اسٹرنگ کے کیس میں دیکھا وی ڈڈ ناٹ وانٹ دیٹ ٹو ہیپن. ہم نے کہا کہ یہ اگر اس میں چینج ہوگی تو پھر یہ امیوٹیبل چیز ہے. یہ جو آبجیکٹ جس سے یہ انسٹینشیٹ کیا جا رہا ہے یہ کلاس, یہ امیوٹیبل کلاس ہے. یہ جو امیوٹیبل کا کانسیپٹ ہے یہ سی شارپ میں یہ کچھ ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از ریڈ اونلی. ہم اپنے کچھ اسے ایٹریبیوٹس کو ریڈ اونلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے, اور اگر آپ اس کو چینج کریں گے تو پھر آپ ایک نیا انسٹنس آپ کریٹ کریں گے. سو دیز کین ناٹ بی اسائنڈ ویلیوز ٹو. یہ صرف کنسٹرکٹر کے ذریعے اس کو پہلی بار ویلیو آپ اسائن کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کوئی سیٹر ٹائپ کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے جس کے ذریعے آپ اس کو ویلیوز اسائن کر سکیں. تو یہ ریڈ اونلی یہاں پر کی ورڈ یوز کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں. ریڈ اونلی فیلڈز آر انسٹنس فیلڈز دیٹ کین ناٹ بی اسائنڈ ٹو. ہیئر از ون ایگزامپل. وی ہیو دس کلاس پیئر, public pair int x int y. So this is the constructor for this pair. This dot x is equal to x and this dot y is equal to y. So we have this pair of x and y. We take these two parameters and then we assign to the attributes. And we have this public void reset, and in this particular case we say x is equal to 0 and y is equal to 0. At the end what we have done is we have said private read only x comma y. When we say these are private it is fine, but when we say they are read only that means they cannot be changed. Once you create this object you call the constructor and in some values have been assigned. Once it has been assigned you cannot change it. So the method that we saw a little earlier, that is public void reset x is equal to 0 and y is equal to 0, is illegal and it will give compile time error, because in this method you are trying to change the values of x and y, which is not allowed since you have said that this is read only. So this declares pair as an immutable object. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کلاس کے اینڈ پہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ دیز آر ریڈ اونلی, یہ جو ہمارے فیلڈز ہیں. تو اگر ان فیلڈز کو ہم چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی کلاس کے کسی میتھڈ میں یا کسی طریقے سے تو دیٹ از انلیگل اینڈ دا کمپائلر ول گیو ایررز. تو اگر آپ اپنی امیوٹیبل کلاسز یا آبجیکٹس ڈکلیئر کرنا چاہیں, بنانا چاہیں, تو وہ آپ انہیں ریڈ اونلی بنا کے آپ اس سے کر سکتے ہیں. سی شارپ میں
बहुत से ऑपरेटर्स हैं वो उसी तरीके से जिस तरह प्लस माइनस और वो तकरीबन आपको सारी चीज़ें वही मिलेंगी जो आपको C++ या जावा में मिलती हैं, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। बट इट हैज़ इंट्रोड्यूस सम न्यू ऑपरेटर्स जो हम एक दो इससे पहले भी हम देख चुके हैं। ये दो न्यू ऑपरेटर जो ख़ास तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो हैं इज़ एंड एज़ ऑपरेटर्स। ये दो नए ऑपरेटर हैं, इज़ का ऑपरेटर एंड एज़ का ऑपरेटर। जो C# जो है ये आपको रन टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की टाइप के बारे में क्वेरी करने की इजाज़त देती है और उस ऑब्जेक्ट के टाइप के बारे में आप कोई क्वेश्चन करके और उससे फिर आप कोई नतीजा निकाल के फिर आगे चल सकते हैं। तो ये इज़ एंड एज़ जो हैं ये उन ऑब्जेक्ट की टाइप रन टाइम पे डिटरमिन करने का एक मैकेनिज़्म है और फिर आपका एक तरीकाकार है कि इससे आप अपना लॉजिक बिल्ड कर सकें टाइप के मुताबिक। यहाँ पर ये चीज़ याद रहे कि ये टाइप जो है ये नॉन इसलिए नहीं होती बाज़ औक़ात क्योंकि यहाँ पर आपका पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है। ये क्या चीज़ है ज़रा मैं आपको दोबारा स्लाइड पे लेके चलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। The is operator, as I said earlier, sports runtime type information. It is used to test if the operator is of certain type, and the syntax of this is expression is type. So what we are saying is we say that this expression is this given type and it evaluates to a Boolean result, can be used as conditional expression because the result is Boolean, so this is a Boolean expression. The whole thing, expression is type, it will be true or false. It will return true if the expression is not null and the expression can be safely cast to type. That is, जो आपने टाइप यहाँ पर बताई हुई है ये उसकी किसी चीज़ की सुपर टाइप में वो है, तो उसमें कास्टिंग अगर हो सकती है सेफली तो ये आपको ट्रू देगा, अदरवाइज इट विल गिव यू फॉल्स. Here is this one example. We have this class dog and we have this class cat, can have anything. Now we have some object of some type, let's say it is of type object. So since object is the absolute superclass of everything, that means everything can be converted into object. So typecasting is safe. So if we say if O is dog, we write console.writeLine, it's a dog. Else if O is cat, console.writeLine, it's a cat. Else console.writeLine, what is it? I don't know. So in this particular case, when you pass the object, what it does is at runtime it checks the type of that object, and if it is dog it will give that message, if it is cat, so and so forth, and if it is not known in that particular case this will be false, and the third part of this else of this if will be executed and you will get what is it. So the point really is that at runtime you can check the value by using is. The as operator attempts to cast a given operand to the requested type. So we can cast an operand to a different type by using the normal cast operation. That is, we have this TE, where E is the expression and T is the target type in which you want to convert this expression to that explicit conversion. Unfortunately, it generates an invalid cast exception when there is no valid cast. That means if E cannot be converted into the target type, there is total mismatch somehow. For example, if you, let's say, try to convert a string into an integer, what will happen? It is not convertible. So in that particular case, this exception is thrown. So when something like that happens, obviously it's not good. In certain cases, when you're not really sure, you should use as. So what we do is the syntax is expression as type. That means we try to convert this expression into the target type. The as operator does not throw an exception. Instead, the result returned is null. So if it can be converted, very good. If it cannot be converted, you will get a null. So this is equivalent to writing expression is type question mark
if it belongs to this type, that is, it can be converted. Remember that, we say if it can be converted into that type, then the answer is true. If it cannot be converted into that type, the answer is false. So if the answer is true, then in that case we convert it into that particular type by using this type expression. Or if the answer is false, that is, it cannot be converted, then we return null. So this is expression as type is equivalent to this statement جو ابھی آپ کو دکھائی. تو یہ جو از اینڈ ایز کے جو ہمارے پاس آپریٹر ہیں, یہ سی پلس پلس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. تو رن ٹائم پہ کسی آبجیکٹ کی آپ ٹائپ چیک نہیں کر سکتے سی پلس پلس وغیرہ میں. یہاں پر آپ رن ٹائم پہ کسی آبجیکٹ کی ٹائپ چیک کر کے آپ سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں. یہ ذرا زیادہ ایڈوانسڈ کانسیپٹ ہے, زیادہ انوالوڈ کانسیپٹ ہے کہ اس ٹائپ کو یوز کرتے ہوئے ہم کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہاں پر میں یہ آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایسا ممکن ہے جو کہ سی پلس پلس میں نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر یہ ممکن تھا کہ آپ اسے ایسے کر لیں. اور ایز کا آپریٹر جو ہے وہ آپ کے ٹائپ کی کنورژن کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کا آپریٹر جو ہے وہ ٹائپ کی چیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایز کا آپریٹر آپ اس وقت یوز کرتے ہیں جہاں پر یہ خدشہ ہو کہ یہ ٹائپ کنورٹیبل ممکن ہے کہ نہ ہو کسی دوسری ٹائپ میں جو آپ کی ٹارگٹ ٹائپ ہے, اور وہاں پر آپ کو ایکسیپشن مل سکتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں امپورٹنٹ جو آپ کو سمجھنی چاہیے اور آپ کو یاد رہنی چاہیے. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ سی شارپ میں ہے باکسنگ کا کانسیپٹ. باکسنگ کا کانسیپٹ کیا کانسیپٹ ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو دو مختلف ٹائپ کے ویریبلس ہیں, ویلیو ٹائپ کے ویریبل اور ریفرنس ٹائپ کے ویریبلس, جو آپ کے ویلیو ٹائپ کے ویریبلس ہیں ان کو اگر آپ کنورٹ کرنا چاہیں ویلیو ریفرنس ٹائپ کے ویریبلس میں, اور ریفرنس ٹائپ کے ویریبلس کو واپس ویلیو ٹائپ کے ویریبلس میں کنورٹ کرنا چاہیں, تو باکسنگ کا کانسیپٹ یوز کیا جاتا ہے. وہ ایک طریقے سے آپ باکس بنا کے اور آپ اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس میں کنورٹ کر دیا جائے, اور پھر آپ اس کو ایز ریفرنس آپ استعمال کر سکتے ہیں. ریممبر کہ ہمارے پاس جو پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کے جو ویریبلس ہوتے ہیں, جو ویلیو ٹائپ کے ویریبلس ہوتے ہیں, جن میں پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ اور اسٹرکٹ ہیں, ان کو آپ ایز ریفرنس یوز نہیں کر سکتے. تو باکسنگ کے ذریعے ایسا کرنا ممکن ہے. یہ کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. Boxing is converting any value type to corresponding object type and convert the resultant box type back again if needed. So let us assume that we have this int I is equal to 1 to 3. Now since this variable I is of type int, so this is value type. If we want to use it as reference type, so what we need to do is we need to declare object O is equal to I. So in this particular case, what is happening is I is copied to the object O. When it is copied to object O, so we can now use it as reference, and we can use it in all those places where reference is needed. So for example, we can use if box is int. So what we are doing is we are checking at runtime. If O is int, we are checking at runtime the type of O, and it is returned as the boxed value type. So in this particular case the answer is yes, so we will say the box contains an int. So we can convert it back and forth from object to value type and from value type to object. باکسنگ کا کانسیپٹ جو ہے, یعنی کہ ونس اگین میں اس چیز کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سمپلی اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی جو ویلیو ٹائپس کے آبجیکٹس جو ہیں ان کو ویلیو ٹائپ کے جو ویریبلس جو ہیں ان کو ریفرنس ٹائپ میں کنورٹ کر دیا جائے. اور یہ آپ کو اس لیے بعض اوقات ضروری ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ آبجیکٹ ریفرنس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں یہ ہیپ پہ بنتے ہیں اور آپ کے ویلیو ٹائپ کے آپ کے اسٹیک پہ بنتے ہیں, تو کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. انفارچونیٹلی we cannot go deeper into that, but یہ چیز بس یاد رہے کہ آپ آبجیکٹ کو ویلیو ٹائپ میں اور ویلیو ٹائپ کو آبجیکٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں گیون کہ وہ کمپیٹیبل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ کمپیٹیبل نہیں ہیں تو پھر بھی آپ اس کی کنورژن کر سکیں. ظاہر ہے کہ اس کی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے اور وہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس میں جا سکے.
اس کے بعد جو کانسیپٹس جو ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا سی شارپ میں، وہ ہیں ہمارے انٹرفیس کے کانسیپٹ. انٹرفیس کا کانسیپٹ سی شارپ میں بہت حد تک ملتا جلتا کانسیپٹ ہے جاوا کے انٹرفیس کے کانسیپٹ سے. جس طریقے سے دس از این ایبسٹریکٹ کائنڈ آف کلاس، جس طرح ہمارے پاس جاوا میں تھی، یہ بھی وہی چیز ہے. ریممبر کہ ہم سی شارپ میں بھی جاوا کی طرح سے ہم ملٹیپل انہیریٹنس نہیں کر سکتے. ملٹیپل انہیریٹنس صرف سنگل انہیریٹنس الاؤڈ ہے، ملٹیپل انہیریٹنس الاؤڈ نہیں ہے سی شارپ اور جاوا میں. لیکن آپ انٹرفیسز بنا کے جو کہ ایک طریقے سے ایبسٹریکٹ کلاسز ہیں، ان انٹرفیسز کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اینڈ یو کین گیٹ دی ایفیکٹ آف ملٹیپل انہیریٹنس. یہ ہم نے جاوا کے کیس میں بھی دیکھا تھا. یہاں پر بھی کانسیپٹ اس سے بہت بالکل ملتا جلتا ہے، تھوڑے سے ڈفرینسز کے ساتھ. کیا ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں. The interfaces contain method signatures just like Java. There is no access modifier and they are all implicitly public. They do not have any fields, so these are pure just the protocols. So Java میں بھی بالکل ایسا ہی ہے. So a class can implement many interfaces. The important thing to note here is that there is no implements keyword. جب ہم انٹرفیسز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں جاوا میں تو ہم امپلیمنٹس کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں. یہاں پر there is no implements keyword because that is thought to be redundant. And the notation is positional. How do we do that? We say base class is the first class that is used and the rest are base interfaces that are implemented in this class. Here is this example. We have this class X colon CA, IA, IB. So in this particular case, the first could be a base class from which it is inheriting. کیونکہ اس میں 3 کلاسز کا ذکر ہے CA, IA, IB. تو CA جو ہے یہ بیس کلاس ہے. IA and IB اس کے بعد جو ہے وہ ساری انٹرفیسز ہیں. تو یو کین ہیو ایز مینی انٹرفیسز ایز یو وانٹ دیئر جو آپ اس کو یہاں پر امپلیمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد وہ کلاس کی اسی طریقے سے امپلیمنٹیشن ہے. تو یہ انٹرفیس کا کانسیپٹ ہے. ونس اگین اٹ از آلموسٹ ایگزیکٹلی دا سیم ایز جاوا ود دا ڈفرینس کہ یہاں پر ہم امپلیمنٹس کا کی ورڈ یوز نہیں کرتے جب اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جاوا میں امپلیمنٹس کا کی ورڈ یوز ہوتا ہے. تو انٹرفیسز کا کانسیپٹ جس طرح ہم نے دیکھا جاوا میں، یہ بالکل ایگزیکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں ملتا جلتا اس سے کانسیپٹ ہے وتھ سلائٹ سنٹیکٹک ڈفرینسز، اور کوئی خاص اس میں ڈفرینس نہیں ہے. جو ایک اور جو کانسیپٹ ہے جو سی شارپ نے دیا ہے دیٹ از دی کانسیپٹ آف ڈیلیگیٹس. ڈیلیگیٹس کیا چیز ہے؟ ڈیلیگیٹ اگر آپ دیکھیں آج کل جو ہم اپلیکیشنس ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ اپلیکیشنس بہت سی اپلیکیشنس ایسی اپلیکیشن کہی جا سکتی ہیں جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایونٹ ڈریون اپلیکیشنز ہیں. یہ ایونٹ ڈریون اپلیکیشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ کہیں پر ماؤس کلک کرتے ہیں، اس کے جواب میں کوئی ایکشن ہوتا ہے. سو دیر واز این ایونٹ کہ آپ نے ماؤس کو کلک کیا اور اس سے یہ چیز ہوئی. تو ایونٹ ڈریون اپلیکیشنز کو بنانے کے لیے جو سی شارپ میں جو میکانزم دیا ہے یہ ڈیلیگیٹس کا میکانزم ہے. ڈیلیگیٹس کا میکانزم جو ہے یہ فنکشن پوائنٹر کے میکانزم سے بڑا ملتا جلتا ہے جو C++ میں ہوتا ہے، لیکن دس از مچ روبسٹ اینڈ مچ اسٹرانگر. کیا چیز ہے آئیے دیکھتے ہیں. As I said, it is similar to function pointers. This C++ function pointers, they lack instance based knowledge. So کس انسٹنس سے یہ آئے ہیں اس کا نالج یہاں پر اس کے پوائنٹرز میں نہیں ہوتا. So delegates can be thought of a callback mechanism where what we say is, please invoke this method for me when time is right. So, when a certain event occurs, invoke this method. So this is event based. Delegates are reference types which allow indirect calls to methods. A delegate instance holds references to some number of methods, and by invoking the delegate, one causes all of these methods to be called. The usefulness of delegates lies in the fact that the functions
which invoke them are blind to the underlying methods they thereby cause to run. Here is this one example. We have public delegate void print string s. So what we are doing is we have specified that this print is a delegate, and what we will do is we will actually provide the method as function pointer in this. So we have somewhere, let's say we have this public void real method which actually does something with the string my string, and we have the method code there. So another method in the class then can instantiate the print delegate in the following way, so that it holds a reference to real method. So we say print, note that this print is the name of the delegate. We have delegate variable which is equal to new print, and now what we do is we say we give the name of the method to be invoked, and that the name of that method was real method. So this is what we do. So in this case what happens is we say print delegate variable is equal to new print real method. So when that event happens, when the control comes to this point, really at that point this method will be invoked. So this is how this delegates works. So یہ delegates کا concept ہے, میں جس طرح ذکر کر چکا ہوں, یہ event driven programming کے لیے call back functions کے لیے استعمال ہوتا ہے. Once again this is a more involved concept, اور یہ اس طرح کی ایگزامپل سے سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہے. یہاں پر مقصد آپ کو یہ تھا بتانا کہ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور یہ سی شارپ میں یہ میکانزم بھی دیا گیا ہے, جو کہ آپ کو اس سے پہلے سی پلس پلس میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. لیکن کیونکہ آج کل جو پروگرامنگ ہو رہی ہے اس میں ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کا بہت بڑا رول ہے, ایک بہت بڑا ایریا ہے جو ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کہلاتی ہے, تو اس وجہ سے یہ لینگویج میں یہ فیسلٹی ہونے سے کافی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. زیادہ اسٹرانگ سینٹیکس, زیادہ بہتر سینٹیکس ہے, اور زیادہ ریڈیبل سینٹیکس ہے. جو سی شارپ میں اس کے علاوہ جو چیزیں اویلیبل ہیں وہ ہماری ایکسیپشن ہینڈلنگ اور ملٹی تھریڈنگ ہے. ایکسیپشن ہینڈلنگ اینڈ ملٹی تھریڈنگ سی شارپ میں بالکل اس سے ملتی جلتی ہیں جس طریقے سے جاوا میں ہیں. ایکسیپشن ہینڈلنگ خاص طور پہ آلموسٹ بہت حد تک آئیڈینٹیکل ہے جاوا کی ایکسیپشن ہینڈلنگ میکانزم سے. اسی طریقے سے آپ کے ٹرائی کیچ بلاک ہوتے ہیں, اسی طریقے سے آپ کی وہ فائنلی کی کلوز ہے, اینڈ سو فورتھ. تو جس طریقے سے جاوا ہے وہی میکانزم آلموسٹ ایگزیکٹلی ایکسیپشن ہینڈلنگ کا اویلیبل ہے سی شارپ میں. ایک چھوٹا سا فرق ہے, وہ یہ ہے کہ سی شارپ کا ایکسیپشن ہینڈلنگ میکانزم جو ہے اتنا ریسٹرکٹیو نہیں ہے جتنا کہ جاوا کا ہے. جاوا میں آپ کو شاید یہ یاد ہو کہ ہم صرف وہی ایکسیپشنز کسی میتھڈ سے یا کلاس سے تھرو کر سکتے تھے جو اس کی تھروز کی وہاں پر ہم اسپیسیفائی اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ہم ایکسیپشن اس کے بیچ میں سے تھرو نہیں ہو سکتی. یہاں پر یہ تھوڑی سی اس معاملے میں ریلیکسیشن ہے, ادروائز طریقہ کار, کام اور سارا میکانزم وہ ویسے کے ویسے ہی ہے جس طریقے سے جاوا میں تھا. ملٹی تھریڈنگ جہاں تک تعلق ہے, ملٹی تھریڈنگ بھی جاوا سے ملتی جلتی ملٹی تھریڈنگ ہے. یہ ایڈا سے بہت مختلف ملٹی تھریڈنگ کا ہے, لیکن یہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ جاوا سے ملتی جلتی ملٹی تھریڈنگ ہے, لیکن سنٹیکٹیکلی اس سے ذرا فرق ہے. آپ تقریباً وہی کچھ کام یہاں پر بھی کر سکتے ہیں جو آپ جاوا میں کر سکتے ہیں, with slight differences. They have added a few keywords here and there to make it more meaningful, and maybe also to make it look a little different from Java, but essentially it is the same thing. Multi-threading once again is an involved concept. ہم اس سے پہلے ایڈا اور جاوا میں دیکھ چکے ہیں. ہم کوئی خاص اس کی ڈیپتھ میں اسی لیے نہیں گئے کیونکہ یہ ذرا زیادہ انوالوڈ ہے. اگر آپ کو چاہیے یہ تو آپ اس کو ذرا ڈیٹیل میں آپ اسٹڈی کیجئے. بہرحال بتانا یہاں پر یہ مقصود تھا کہ یہ چیزیں بھی سی شارپ میں اویلیبل ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے جاوا میں ہیں. تو بہت حد تک یہ لینگویج جاوا سے ملتی جلتی ہے. جس طرح کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایڈا اینڈ جاوا بہت بڑی لینگویجز ہیں.
इसी तरीके से C# भी एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है और इसको 3-4 लेक्चर्स में 3-4 घंटे के उसमें इसको पूरा कॉम्प्रीहेंड करना इतना आसान काम नहीं है। तो बहरहाल इस जो हमारा जो था मकसद इस लेक्चर सीरीज़ से वो ये था कि आपको इस लैंग्वेज का एक ओवरव्यू मिल जाए, ताकि आपको जब इस्तेमाल करनी हो तो आपको ये पता हो कि ये इसमें क्या ख़ास फ़ीचर्स हैं और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। What are commonalities and what are the differences between C# and Java and C++? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक ये पूरा हो गया होगा। बहरहाल हम इस गुफ्तगू को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम किसी और नई लैंग्वेज से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम। This is VU Television Network and you're watching VUTV-3. नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से कुदरती आफात से बचाव और आवाम तक बरवक्त मालूमात की रसाई यकीनी बनाने के लिए जदीद तर्ज पर मबनी मोबाइल एप्लीकेशन का इजरा कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे NDMA के मौका पर पाक NDMA डिज़ास्टर अलर्ट मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई। जियो टैगिंग का इस्तेमाल करते हुए ये ऐप कुदरती आफात मसलन सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, शदीद बर्फ़बारी और दीगर हंगामी सूरत हाल के अलावा किसी भी इलाके में मौजूद मुमकिना आफात के ख़तरात की तशख़ीस, असरात और हिफाजती इक़दामात से आगाह करती है। NDMA की ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर मौजूद है। कुदरती आफात की पेशगी इत्तला के लिए अभी अपने मोबाइल फ़ोन में पाक NDMA डिज़ास्टर अलर्ट ऐप इंस्टॉल करें और NDMA की जानिब से जारी करदा हिदायत और अवामी आगाही के पैगामात पर अमल करके खुद को और अपने प्यारों को कुदरती आफात के मुमकिना ख़तरात और असरात से महफूज रखें। Let's explore, understand and dig out the social reality, hidden and grounded facts and the issues that we cannot quantify, but they are entrenched in our social values directly or indirectly. Social reality is constructed, deconstructed and reconstructed, but we cannot perceive it adequately. We observe, participate, at some time partially participate and encountered social phenomena, but we cannot figure it out. To understand all these societal dilemmas, join us in the course Qualitative Research Methodology. I, you and we all are part and parcel of this global village. The 21st century has given us three great revolutions named as individual revolution, industrial revolution and information revolution. We are living in this global age where tools of globalization like international financial institutions, multinational corporations, marketing, advertisement, World Trade Organization, all have revolutionized our lives. We need to learn that's how this course is going to adorn our lives with the understanding of globalization and community integration. This is Professor Rana Ejaz Ahmed. Well, my very enlightened audience,
If you are interested in knowing the questions as to what is law, what is policy, and what is difference between law and policy, then please know that as per Austin, the renowned jurist, law is the command of the sovereign, and by the term policy means a future agenda to be implemented. In addition, the course answers the queries as to what is International Labour Organization, what are the conventions of International Labour Organization, what are the concerns of International Labour Organization. This course also throws light on the labour policy of the provinces of Pakistan and on so many other emerging labour issues of Pakistan. And I am your instructor, Rehan Aziz Sherwani. Watch Computer Graphics CS 602 with Takdees Ahmed Siddiqui only on VU Television Network.
Watch Computer Graphics CS 602 with Takdees Ahmed Siddiqui. Only on VUTV. Task of discovering interesting patterns from large amounts of data. This data may be collected, it may be stored in databases, in information repositories, in data warehouses. From all such information repositories or databases or data warehouses, this data is fed to the data mining tool. That is a special software. We developed that software, and then we apply this software to extract interesting patterns. And once we have these interesting patterns available, then we can, based upon this knowledge, we can then introduce some unique marketing strategy. We can come up with a unique marketing plan, etc. So data mining, in other words, has got a lot of useful application for businesses. Now, data warehouses are those information repositories where the data collected from multiple sources is stored, and here the data is in a clean, purified, integrated form, and this data is fit for data mining purposes. From data warehouses, the data is delivered or fed to the data mining tool for performing certain useful actions and to get certain useful patterns. If you remember, I talked about a term, knowledge discovery. Knowledge discovery is the process of getting useful knowledge. So a knowledge discovery process would involve different steps. So there would be data cleaning, data transformation, data integration, data selection, data mining, then pattern evaluation, and then knowledge presentation. So we can say that a knowledge discovery process includes all these different steps, and these steps, once they are accomplished, then we can say that we have gained useful knowledge based upon which we can perform certain useful things. So if you remember, I told you that data cleaning means that we want to supply missing values in our data. So wherever there are certain missing values, say in our databases, in certain rows, there are columns which have got no values, there are missing values there, so we can fill out those values then. So then we can say that we have cleaned the data. So in case in the column income there is no value, that column is blank,
for a particular row, then we can supply that value. We can see that what can be logically a value that can fit into that column. So that would be a part of data cleaning. Then there are certain instances where there are unreasonable or illogical values that are typed, and we have to get rid of those unreasonable, illogical values so that our data gets purified and there is no chance of any erroneous pattern emerging for us. So for example, in the age column in a particular row, if the value typed is 1000 years, that is an impossible, illogical value. So we have to get rid of that. As a part of our data cleaning job, we eliminate that erroneous value, so we can then provide some reasonable value, say 50 years, 60 years, what average value or reasonable value we find in the other rows. We use that as a basis to fill out the value and replace the erroneous value with a logical, with a reasonable value. Then data transformation. In data transformation, we endeavor to convert all our data into one single format. So I gave you an example, say in the date column, if the date is typed as 15th December 2005 at one place, and at another place the date is fed or typed in a different format, say 15/12/2005. So we would want to make the format uniform. The date has to be in the single format. So this process of converting all our data into the same format is called as data transformation. Data selection is another task that we perform before we send the data for data mining. During data selection, what we do is that we identify all those different rows in which we find different missing values or erroneous values. So what we do is we eliminate all such tuples or all such rows altogether from our data, because if we keep such erroneous data which has got so many errors, then there is a probability that our data mining results would not be very helpful. They would not be very precise. So this process of eliminating the entire rows or tuples where in different columns of such rows we are having missing values or erroneous values at more than one places, this process is called data selection. Okay, then data integration means that where we have different sources of data where we are collecting data, so we at the end integrate or assemble all such data coming from different sources. That process is called data integration. So data cleaning, data transformation, data selection, data integration, we perform all these different steps, and then we send this purified, this cleaned, transformed, selected data into the data warehouses. So the data warehouses, they keep record of all such data which is now fit for data mining, and from there the data would be supplied to the system where a data mining tool would be installed, and that tool would then perform data mining operations on this cleaned data in order to extract certain interesting patterns for the users. Okay, now just to elaborate this concept that we can find out different interesting patterns through data mining, I want to give you an example. Assume that there is a company which has established different stores in different parts of the country. Say in various cities it has established different physical stores, and the data of the customers in all these different stores
is recorded. There is an arrangement, special arrangement, whereby the data collected from the customers is contained in the databases. It is recorded in the databases. Then one fine day, that company may decide that over a number of years now we have collected so much amount of data from different customers, which is stored in different locations. Let us assemble all this data, integrate all this data, clean this data, transform it, select it, and let us apply data mining on this data to find out what exclusive, interesting patterns they emerge out of it, right? So if such a scenario exists and the company actually performs data mining on this collected data, which has already been cleaned, it has been made fit for data mining, then there is a possibility that the company managers, they come up with a peculiar pattern. They might find that customers coming from a particular location, having a particular income level, and within a particular age bracket, for instance, they are the ones who have shown inclination or propensity to buy computer-related items. Now, this is a very useful piece of information. Applying appropriate data mining tool on the data collected, there is a special pattern which is emerging, and it indicates that there are certain customers who have a particular age group, who have particular income level, they come from particular geographical location, and they are the ones who have persistently shown their exclusive interest in computer related products. So this is a very useful piece of information for marketers for that company. In case that company in the future decides to launch any computer related items and it wants to market that future product, computer related product, then these customers who have shown inclination to buy computer related items, they are to be targeted first. So what the company managers, the marketers, they should do, they should try to focus more on the persons whose profile has been provided, whose exclusive pattern has been supplied by the data mining tool. So the managers, they should focus on the customers coming from a particular geographical location, having a particular age group, and having a particular income level. They should focus more on such customers because these are the ones who are likely to respond. The point I'm trying to make is that instead of wasting your energy, your money, your time on marketing your computer related items to people at random, it is much more appropriate that you focus on the pattern that has emerged through data mining. You target those customers having a particular profile who have in the past shown their inclination to buy such products, because these are the ones who are going to respond. In this fashion, you can save money, you can save your time, you can minimize your effort. Okay, so when I say that you can reduce your cost, I mean that the cost for sending mails, direct mails to the people, that would be reduced, because you would not be sending mails to public at large. You would not be sending your mails at random. Rather, you would be very focused. You would just be sending mails to the appropriate relevant people, those who have shown their inclination to buy such products. So I hope that I'm making sense. It's a little complex, but I hope that with the help of the example I'm going to show to you, you will be able to understand this. Now, first of all, I want to show you two diagrams that would elaborate the knowledge discovery process. So let's have a look at the slide.
On the screen you can see there are 4 different sources where data of a company, of a business is being collected, is being stored. So there is a data source in Karachi for that matter, then a data source in Lahore, data source in Islamabad, data source in Faisalabad, and the company on these different locations, it gets the data input provided by the customers, it records this data in the databases for that matter, and then this data is cleaned, transformed, it is integrated, and then it is loaded to the data warehouses. So data warehouses is that place where clean, transformed, integrated data is residing, and from there the data can be supplied to the data mining tool which is installed on the client machines, and then the clients, they can perform certain queries, they can do the analysis. By applying the data mining tool, they can extract certain patterns, and based upon those patterns they can discover some useful knowledge. This is the diagram on the screen which shows the stages in the knowledge discovery process. So in the first stage at the bottom we have databases where we collect the data, and then cleaning and integrating this data, we then send it to the data warehouses. Some selection and transformation of the data can also take place in the data warehouses. From the data warehouses, the data is shipped to the data mining tool for data mining purposes. The data mining tool can provide us certain useful patterns, say useful graphs, tables, decision tree. In different graphical ways it can give the output to us, and these patterns, they can be evaluated, they are presented to the managers then viewing these patterns and analyzing these patterns, they achieve useful knowledge, they get reinvigorated. Now based upon that knowledge they can embark upon some unique business plan, some different marketing scheme, etc. There are 4 main types of data mining. So you can see on the screen also there are the 4 types: classification, association, characterization, and clustering. We'll deal with them one by one. I just want to give you a broad concept because we do not have enough time during this course to understand all the algorithms associated with each type of mining, but I just want to give you a broad concept so you have an understanding how we can apply these different data mining techniques to our businesses. What is the main concept? Now, classification and association, these 2 types, they are predictive type of data mining, which means that when we extract certain patterns through classification and association, we can predict certain things based upon the knowledge. These are predictive type of data mining. Conversely, the characterization and clustering, these are the descriptive type of data mining. We are just interested to understand the general behavior of the data in the last 2 types, characterization and clustering. In classification, we attempt to label certain samples onto certain classes. That is the main function we perform through classification mining. So I elaborate this. Where we have some data and we apply the classification mining on that data, it is possible that we discover a profile. We keep this profile before us, we keep this pattern before us. Then in the future, if any sample, any information about a customer comes before us, and we want to identify, we want to know certain information about that customer which is not available to us in the sample that has now come to us, we can predict that information based upon the profile that we had earlier extracted, right? So that means we can label the information or a sample regarding a customer onto a particular class. So we can
say that this sample has come to us and we want to know what is the sex of this customer, is he a male or a female. Based upon earlier pattern, we can then say that this sample, this customer is likely to be male. We can classify this particular sample now to the male class. Okay, so in this way, in classification, we label different samples, different customer information onto different classes based upon the earlier collected data. The result of classification mining is if-then rules. So there will be certain if-then rules that would emanate as a result for classification mining. These if-then rules are more conveniently displayed in a graphical format with the help of decision trees. Decision trees are tree-like shape basically, which express these if-then rules in a particular format. Okay, there are two major algorithms which have so far been implemented for classification mining. One is ID3 algorithm and the other is Bayesian classification theorem or algorithm. I'm not going to take you into the details how these algorithms they function, what is their logic, because that would be too complicated. I just want to tell you that these are the two main algorithms which can be implemented to perform classification mining. Now, I can show you a slide here that would show you a decision tree. So you can see at the top there is a box, and in that box there are the two classes, male class and the female class. I represent them with M and F. When we have tons of different data, cleaned, purified data in our data warehouses, we supply this data for classification mining to the data mining tool. The first thing that we have to indicate to the tool as to in what ratio we want to split this data. So we have to, as a first step, bifurcate or split this data into two types of data. One is called training data and the other is called test or validation data. So we can indicate to the tool, for that matter, that we want to split this total data coming from the data warehouses into 70%, 30% ratio, or say 60% or 40% ratio. Okay, then the data mining tool doing classification for us can find out that if no profile is generated, if at random any 100 tuples or rows are picked, there are 55% chances of being male. So out of any 100 tuples in the sex column there are 55 males and accordingly 45 females. This is the situation in case of training data. Say we have allocated 70% of our total data to the training data and the rest 30% data to our test data. Now the test data corresponding to 30% of the total would also be checked by the data mining tool, and it may discover that in 100 tuples under the sex column there are 56 males reported, and in the sex column accordingly 44% females are reported in the test data. So normally where the difference between the training data and the test data is just 1 or 2%, then that means that that rule is effective and it can be treated as a valid rule. So this is the situation at the top when we have no application of any model. At random, when we select the data and we check the data, we find about 55% males and 45% females. When we apply the data mining tool for classification, the data mining tool, say ID3 algorithm, may find out that, well, age in this all data is that particular variable or that attribute which has
some significance. So if age of the individuals is between 20 years to 25 years, if that is kept as a standard, then in all the corresponding columns, the number of males becomes 60 in any 100 tuples. So the ratio of the males becomes 60%. If age is to be taken as a factor for determining the males or the females. Then further, the data mining tool may also find out that education is yet another variable or a predictor. So if the education level of the customer is metric or below, it finds out that the probability of finding males increases from 60% now to 62%. And also correspondingly, the test data also provides almost the same result with a 1 or 2% variation. So in case of age, you see where males 60%, in the test data we have the percentage 59%, and for females 40%, the test data correspondingly has 41%. Similarly, in case of education, when the training data shows 62%, when the education is metric or below, the test data correspondingly shows 64%. And for females, 38% for training and 36% for test data. So with a variation of 1 or 2%, the figures about the training data and the test data would be calculated. And the purpose of bifurcating or splitting this data into training and test is that we want to determine the effectiveness of our rule, right? So if the variation is just 1 or 2%, that means that our rule is effective. Our rule that age 20 to 25 years, then male 60%, that rule would only be effective if it is corroborated or confirmed by an independent set of data, that is test data. If the test data with the variation of 1 or 2% almost provides the same figure, then it means that this rule is effective. It should be taken, it should be displayed. That is the purpose of splitting the data into training and test data, because we want to confirm the effectiveness of the rule. Next, after education, the data mining tool may also find that annual income is yet another variable, and if the annual income of the individual is less than 1 lakh, then the percentage of males in the relevant rows, it becomes 65%. And this is also confirmed by checking it in the test data, and if the test data says it is 66%, there is just the difference of 1 degree, then it is acceptable. This rule is also displayed then. Similarly, for females, 35% for the training data and 34% for the test data, and this can continue. The ID3 algorithm may find out other predictors, other variables also, that can improve the percentage of predicting males or females. On the other hand, on the right side, you can see that there can be a possibility that location is figured out as a variable to predict females. So location, if its value rural areas, then males 40%, females 60% in the training data, and in the test data, males 39% and females 61%. So there is just a difference of 1% in the female category, 60%, 61%. So therefore this rule is effective. It has been confirmed by the independent data, that is the test data. Therefore it can be presumed that this rule would be valid for all different types of data. It should be taken, it should be displayed. Secondly, marital status can prove to be another factor. Marital status, if unmarried, then males 35% and females 65% in the training data, and in the test data, males 36% and females 64%. So you can see that in this fashion there can be a particular pattern that would be evolving in relation to females.
And there can be other different variables. I have just confined myself to these few variables. There can be a variable called religion, a variable called profession, and so on. All these different variables would be checked by the algorithm. The algorithm would be specifically designed on such basis that it would find out as to what are the best predictors, what are the variables which it has to figure out, which it has to use to increase the probability of predicting males or females, as the case may be. So in this particular example, you may have noticed that there is a particular pattern which the tool has generated for us. This pattern is that if age is between 20 years to 25 years and education is metric or below and income is below 1 lakh, then there is 65% probability that the individuals would, their sex would be male. Okay? So in case we do not apply this model, we do not rely upon this pattern or this profile, we just at random pick any 100 tuples and see how many males we find, we'll see that there are 55 males. In any 100 tuples or rows in the sex column, we find 55 males. This is at random. But in case we apply the tool and we follow a pattern, that is the pattern which the tool has provided to us, we follow a particular age group, we follow the education, we follow the income level, the information which is provided to us, then in every 100 tuples, the value in the sex column would be male in 65% cases. Okay, so we have increased the possibility of reaching our target attribute from 55% to 65% by following a particular pattern. And again, I repeat, we split this data into training and test data because we want to judge the effectiveness of the rule. If a rule is generated, if age is proved to be a particular variable which can predict certain things, and if the other set of data, test data, also finds that age is the right predictor, if both training and test data indicate the same variable to be a predictor, then that rule would be taken for displaying purposes. That would be considered as an effective or valid rule. Okay, now just imagine that if we want to target male population, if we say have discovered, if we have manufactured, say, a perfume which belongs to the male category, which relates to the male category, and we want to target the male population in relation to that particular perfume, then instead of wasting our energies by sending random messages, we should follow this particular profile, this pattern. We should follow this age group, we should follow the education level, we should follow the income level, because if we follow this profile, this pattern, our probability of reaching males increases from 55%, which is at random when no model is used, from 55% to 65%. In light of this profile, in light of these rules or this pattern, when we actually launch our marketing campaign and we send
the mails or marketing messages to the individuals which correspond to this particular pattern or profile, we may find that out of 100, just 50% they prove to be male. So that is our actual result. Out of 100, we were able to reach 50 males. We wanted to reach males and we reached 50 males when we applied this particular model, that is age, education and income. We just confined ourselves to these three variables. On the other hand, theoretically the model had predicted us 66% males. If we follow the model, the profile, the pattern, then we should have reached 66% males. Remember, this figure 66 is in relation to the test data. Okay, for calculation purposes, for the calculation of efficiency of the model, we take the figure which is there in the test data. In the training data, this figure is 65%. In the test data, this figure is 66%. When you look at the income variable, income less than 1 lakh, you will find that 65% is for training data, 66% is for the test data. For calculation purposes, you use the figure which relates to the test data, that is 66. So now you can look at the slide. Efficiency of the model is actual divided by theoretical multiplied with 100. So if the actual figure is 50, if we use the model, then we find that actually 50% they prove to be males to whom the mail was sent, divided by 66, which was predicted or provided by the model, as you saw. So 50 over 66 into 100, that is 75.75%. That is the efficiency in percentage of this particular model. Okay, so wherever the efficiency happens to be above 70%, 75%, etc., we can say that this model is useful. We can make use of this model. It does effective prediction for us. We can apply or utilize that for our business purposes. In case this ratio of efficiency, this comes to be 50%, 60%, that indicates that this model perhaps is not that useful. We need to improve perhaps the cleaning process of our data. Maybe there are certain errors in our data which we supplied for data mining purposes. We may want to improve the condition of the data. The data needs more cleaning. So there can be multiple factors for a poor efficiency ratio. But wherever it is above 70, around 75%, you can say that this is a useful model. You may want to apply it for any marketing campaigns. Here let me point out one thing. The data cleaning process consumes most of the time of the total knowledge discovery process. So according to an estimate, about 80% of the total time which is required for achieving useful knowledge after data mining, that 80% of the knowledge total knowledge discovery time, that is consumed in data cleaning activities, right? So the main job is that you clean the data, you transform the data, you integrate the data, you select the data. Okay, in this fashion you make the data fit for data mining purposes. Once your data is cleaned, purified, is fit for data mining, then there is a probability that your data mining results would prove to be useful, they would be effective. So as I mentioned earlier that
about 80% of total knowledge discovery time that is consumed in just data cleaning, data transformation activities, etc. I also want to give you another example in this regard in relation to classification mining. Say if there is a sales campaign and there are 3 different classes: good response, mild response, no response, and there are different variables like price, brand, category, then it is possible that our data mining tool may find price to be that single predictor or variable which best distinguishes different tuples in these 3 different classes of good response, no response, or mild response. So as you saw in the previous example, there were 2 classes, male class and female class, and here in this example there are 3 classes: good response, mild response, and no response, and based upon certain variables, predictors, which would be found out by the relevant tool, we can then classify different samples into these 3 different classes accordingly. The next type of data mining is association mining. So association rules can be discovered by the relevant algorithm, and they can show that there is certain propensity, certain inclination between the items to occur together, or there are certain values of the attributes which occur together frequently in a given set of data. So we use this association mining mostly in market basket analysis. Just to elaborate the concept, I can give you an example. Say there is a huge shopping store where there are a number of items placed for sale, and that store has made an arrangement for the recording of the data. So the customer information and the items which the customers purchase, all that information is in a routine manner recorded in the databases by that store. So over a number of years, that store managers, they find that, well, we have collected now a lot of data, we should apply the association mining tool on this data and to see what is the pattern that we come up with. So it is possible that on applying the association mining tool on that collected data, they find out that there are 80% chances that when eggs are sold from this shop, milk is also sold together, or when the books are sold, the computers, they are also sold along with, etc. So this is a very peculiar information. It has got a lot of significance. It is of an immense value for the store, that they are able to identify as to what different items they have a level of affinity or closeness or a strong relationship among themselves. And then based upon this knowledge, on this clue, they can come up with different marketing schemes, they can identify different promotional mechanisms, etc. The algorithm which is used in case of association mining is called a priori algorithm. I again don't have time to teach you the basis on which this algorithm is built, maybe in some other course, but for the time being I just want to give you a broad idea, just to have you this idea that how association mining can help us in our business. There are 2 measures which are used in relation to association. One is
confidence, and the other is support. These are the two terms which you should know in relation to association mining. Confidence means that how often is the relationship true. In other words, what percentage of the time when people buy a particular item, they also buy another type of item. Again, in simple words, what is the level of closeness, association or affinity between two items? So that ratio is confidence. On the other hand, support refers to the probability of having a particular combination in overall transactions. So what is the probability that this particular combination of items that would be sold in a day, that would indicate the support. I want to elaborate this idea, so you can look at the slide. You can see confidence is equal to transactions. As an example, I have taken the example of eggs and milk. So all those transactions in which eggs and milk both are sold together, divided by transactions in which either eggs are sold or just milk is sold or both are sold. When we take the ratio of these two things, the result we get is confidence. For example, there are 25 transactions in which eggs and milk are sold, and there are 75 such transactions in which either eggs or milk or both are sold. When we divide 25 by 75 and multiply with 100, we get 33.3%. So that indicates the confidence, which means that eggs and milk, they have this degree of relationship, this degree of closeness or affinity between them. There are 33.3% chances, in other words, that when eggs are sold, the milk would be sold together, or vice versa. So confidence is basically to indicate the closeness between the two items themselves. On the other hand, support, you can see, is equal to transactions in which eggs and milk are sold together divided by total number of transactions. So if in a day there are 10 such transactions in which eggs and milk, they are sold together, and there are total 50 number of transactions in a day, when we divide 10 by 50, multiply with 100, we get 20%. So the value of support in this example is 20%. That means that there are 20% chances that in a day eggs and milk would be, this combination would be sold together out of a total number of transactions that are carried out in that day through that shop. Now here I pose a question to you, just in case there is 90% confidence and there is 5% support, what inference you derive out of it? What do you gather out of it? Okay, I repeat, there are two items which have 90% confidence and the support level for these items is 5%. What do you make? The answer is, there is no doubt a very strong degree of affinity or closeness between the two items. There are 90% chances that when one particular item would be sold, the other would also be sold. The chances are 90%, very good chances. But on the other hand, since the support is just 5%, which means that the probability of these two items being sold out in a day out of total number of transactions is just 5%. People come to do the shopping,
they buy other combinations, other items, there are just 5% chances that they would buy this particular combination. Although it is true that whenever they would buy one particular item, there are 90% chances they would also buy the other item, but the probability of occurrence of this combination is just 5%. So as a marketer, you have to very closely and carefully look at both these values, confidence and support, to make your marketing decisions. Then we can also adjust these figures, these measures, so we can set different values. We can specify that confidence 40%, support 50%. So against these two values, 40%, 50%, which we ourselves specify to the tool, the tool would in return, in response, provide a list of all such items which fall according to this criteria. So it would supply us all that list which are in conformity with the values that we provide. So in this fashion, we adjust different values of support and confidence, and the tool would provide us the list of all those items which fulfill this criteria. So that was mainly about the association mining. We have to discuss the other two types of data mining techniques, that is characterization mining and clustering, about which I talked in the start of the lecture. Let's summarize what we have done so far in our today's lecture. We have studied again the definition of data mining. Then we have seen what are the various types of data mining, what is the concept of classification mining, what is the concept behind association mining, what are the algorithms which are used in relation to classification and association mining. Both these, classification and association, they are predictive type of data mining. In our subsequent lecture, inshallah, we shall carry our discussion forward on this topic, data mining. Till then, Khuda Hafiz. Why should we study artificial intelligence? Aren't we intelligent already? Well, computers are not. AI teaches computers to exhibit intelligence. Can they solve problems like humans? Yes, we'll see that in problem solving. Can they become experts like engineers and doctors? Yes, we'll see that in expert systems. Can they learn? Yes, we will teach them how to learn. I will definitely look forward to artificial intelligence only on Virtual Television Network. If you are passionate about teaching children and passionate about helping ensure they are equipped with intellectual building blocks necessary for their future success, a degree in ECCE might be for you. Early childhood education is defined as the period of birth through 8 years old. So early childhood care and education aims at the holistic development. In this course, we will just study the history of early childhood care and education, and the scope of this course is very diverse as the individuals are. Like you could be child and family advocate, administrator of any child center, director of any preschool, teacher of early childhood education studies. You can pursue your higher education degree. You can be the owner of your own child care center. This is your instructor, Dr. Aruna Hashmi.
and the course name is Introduction to Early Childhood Care and Education.
If you are passionate about teaching children and passionate about helping ensure they are equipped with intellectual building blocks necessary for their future success, a degree in ECCE might be for you. Early childhood education is defined as the period of birth through 8 years old. So early childhood care and education aims at the holistic development. In this course, we will just study the history of early childhood care and education, and the scope of this course is very diverse as the individuals are. Like you could be child and family advocate, administrator of any child center, director of any preschool, teacher of early childhood education studies. You can pursue your higher education degree. You can be the owner of your own child care center. This is your instructor, Dr. Aruna Hashmi, and the course name is Introduction to Early Childhood Care and Education.
If you are passionate about teaching children and passionate about helping ensure they are equipped with intellectual building blocks necessary for their future success, a